I'm Dr. Prakash Sahai. I'm a GP in Birmingham, and I've been here for quite a number of years. And I practice in general medicine and deal with all types of cases. And I've been also close to the Consulate, Mr. Manpuri, and the Consulate from all years. And how do you feel about this event today, the 550th Gurpurab celebration? This is absolutely very exciting because we have been looking forward for this function for quite a while, and that's why we saved our dates for today. And it is a great honor for all of us to come and celebrate this great function, birthday of 550 years birthday of Guru Nanak Dev Ji. So we are very lucky to be here. Thank you. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you very much. Thank you. I'm very pleased to be joined by Dr. Apinder Kaur Thakur from the University of Wolverhampton, Sikh and Punjabi Studies. Apinder Jit, you're here at this 550th celebration. What do you think of this evening? Yeah, I'm looking forward to the evening. I'm looking forward to the presentations, the speeches, and it's good to be able to kind of speak to a variety of people here as well about various issues. And the 550th has seen worldwide celebrations across the world. We've had lots of different events at Gurdwara, in communities, within corporate locations, within government. And this is yet another great occasion. Yes, absolutely. I mean, this year, the whole year has seen so many fantastic celebrations around Guru Nanak Dev Ji's 550th Gurpurab. So this is another one of those great occasions. And the celebrations this year have been absolutely amazing, which shows the respect with which Guru Nanak Dev Ji is held by Sikhs and non-Sikhs alike. And how can we keep this good feel factor going? We want to keep the message of Guru Nanak Dev Ji going beyond 550 to 551, 552. Absolutely. It's important that this year we just don't stop in December, that we carry on with activities, especially involving the younger generation as well, you know, in the sense that it doesn't have to be everything crammed into this year. Let's just roll it out for future years as well. Apinder Jit, thank you very much for joining Sikh Channel. You're always a very big supporter and a part of our team at Sikh Channel, so thank you for all your support and good wishes. Thank you for all your support as well. You've always supported everything that we do, so thank you. Thank you. Would you please introduce yourself to the Sikh Channel? My name is Tarang Shalat and my wife Anjana Shalat. Yeah, we're here to take part in the 550th Guru Nanak anniversary, and we'll look forward to seeing the programme. It's going to be extremely good, as I understand. Yeah, he's actually Vice President of the UK Hindus for the Britain, yeah. And he's looking after Midland area. That's tremendous. And what do you know about the message of Guru Nanak Dev Ji? I think it's, yeah, He has written in that book. He has written in the book the message. Basically, be kind to everyone. That's right. Yes. And that's a message that I think needs to sort of be passed on to the world, basically, that peace is so important with all the troubles that we're having. In fact, recently what's happening at Star City, you know, it's we're living in turbulent times, but the message is peace, and let's hope it passes on to other people. Thank you. Thank you very much. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. ਸਾਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਬੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 550ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਮਿਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ 550 ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 550ਵਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ
ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਮਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm very pleased to be joined by Vishal, a good friend of Sikh Channel, the manager for SBI, State Bank of India in Birmingham, and also a sponsor of this event. What would you like to say, Vishal, about today's event? I think it's a great honor to be here and to be sponsoring this event and to be in UK and celebrate 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji in such a way is I would say a pat on the back for everybody, including Sikh Channel. So I congratulate all your viewers to once again for Guru Nanak Dev Ji's 550th birth anniversary, and I'm glad to be here. Thank you very much. Thank you very much. And you come from Punjab originally, Yes. so you are very much in tune with Punjabi culture and with the Sikh faith. Yes, I come from Punjab. I have spent most of my life in Punjab. I can still say so. And I'm a Punjabi by heart, Hindu by origin, but I go to Gurdwaras more than I go to Mandirs, and I'm glad to be here and supporting this event. Thank you. Thank you very much. It's a great event. We're very pleased to be part of it. Thank you for inviting Sikh Channel and the wider Sikh community. There's lots of well-known community members at this event today, so it's a lovely event. Thank you. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਾਊਂਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਧਰਤਾ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਲਈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਇਸੇ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 550 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕਾਫੀ ਮਹਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ 551, 552 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ 550 ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਸਤਾਰੋਂ ਕੇ ਆਗੇ ਜਹਾਂ ਔਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm very pleased to be joined by Avtar Paji. Avtar Paji, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਫ NRA ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। Thank you very much. I'm very pleased to be joined by Jasbir Singh Wora Saab from East End Foods. What do you think about this event today in celebration of the 550th? It is one of the most holiest, beautiful moment in my life. I've also done a song for Shri Guru Nanak Dev Ji, composed in Bombay. But I am really pleased that such a lot of, people from all over the world are celebrating this particular occasion. It is a big pride for Sikhs, and it's big pride for the whole humanity that Guru Nanak Dev Ji and Kartarpur Sahib has opened, and Pakistan has in fact
come up with a friendly relationship with India, and this can in fact probably lead to both the countries to have a fantastic relationship in future. Tremendous. Gurpurab, thank you very much for that great message. Thank you. Thank you. नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक
the hauntingly spiritual sound of the Mool Mantra, exquisitely performed by Kirtan Kaur. Come on. The story of Kirtan Kaur is a story of great personal endeavor. Kirtan comes from Leeds, and she discovered her talent at the age of 5. This was then nurtured by her gurus, Dharambir Singh Ji and Jayasri Sen Gupta in this country, until she has become quite a recognized vocalist in the Indian classical tradition. She has expanded her repertoire from bhajans and kirtans to cover thumri, khayal, ghazal and tarana. You will agree that Kirtan represents to us one of those British Asians who have made an extraordinary contribution to the cultural and social life of this country. So can I please ask you to give her one more round of applause? Thank you. Thank you. And now, before I get lost in praise for Kirtan, I have to perform my formal duties of welcoming you to this wonderful town hall, one of Birmingham's iconic buildings, recently restored lovingly to its original glory, to provide a perfect venue for the celebrations tonight to honor 550 years of Sikhism and 550 years of Guru Nanak Dev Ji's influence upon this world. My name is Ranjit Sondhi, and before I say who I am, I would also remind you that there are a number of very distinguished guests in the audience here tonight to grace our event. I will not go through each one of them in turn, but they will be announced as and when they come onto the stage to make their contributions. But a warm welcome to all of you, distinguished and distinguished audience as well. My role here is as chairman of Sampad. Sampad is a South Asian arts and heritage organization that collaborates, cooperates with other organizations to produce a whole array of music deriving its inspiration from the South Asian subcontinent, but taking it much further. And today, of course, the Sampad is collaborating closely with the Indian Consulate in Birmingham to produce the program tonight. This is not the first time we have collaborated. We have done that for Diwali, but today is a very special day for us, and we've got a glittering array of inspirational artists and distinguished speakers to whet anybody's spiritual, cultural, and aesthetic appetite. Now, may I just say a few words about why I think personally that the Sikhs have so much to offer to the society in modern times. There is no doubt that there's as much force and as much conviction in the moral and philosophical aspects of Sikh philosophy as they were in Guru Nanak's times 550 years ago. This still maintains, and it is a young religion, 500 years old, but it maintains a tremendous currency amongst not just simply the Sikhs, but even the non-Sikhs. And I say this because it is based on some very fundamental, simple but profound precepts that help us to negotiate the more complex societies of today. We live in a world in which we believe in a liberal, humane, democratic society which are marked by contradictions. For instance, the contradiction between the principle of equal participation
On the one hand, that is the right for every citizen to be treated equally against the right to self-determination. That is the right of each citizen to be who they want to be and express the distinctive enterprises and cultures of their own community. That's the kind of contradiction that we face here. We also face a contradiction between tradition on the one hand, how to preserve tradition while also embracing change. Again, the contradiction between our desire to pursue our personal goals and ambitions against the desire to affect a greater corporate social responsibility. In other words, the tension between self-interest and public interest. And Sikhism provides the answers. It provides the framework within which these tensions can be built, can be worked out. And it does so by the three basic precepts it has of Naam, Jappo, Kirat Karo, Vand ke Chakko. Translated roughly, spending time in contemplation, working as hard as you can to achieve your best, and then sharing the fruits of your labor with others. In just three simple precepts, Sikhism provides the answer to deal with the contradictions of a modern society marked by diversity. If the 20th century was about the desire for equality, the 21st century is about the desire for diversity. And I cannot think of any other religious or cultural group anywhere who fulfills that desire for self-determination than the Sikhs. Their rigorous drive to establish, to assert their identity, but never at the cost of other people's identities, and always while participating vigorously in the life of the wider society. So I do believe that if Guru Nanak Dev Ji was looking down upon us, he would feel immensely proud of the British Sikhs' contribution to 21st century Britain. Enough of my tutoring on Sikhism. I have one final duty to perform, and that is to introduce you to your compere for tonight. Now, by all accounts, she is again one of those examples of British Asians who have contributed an immense amount to the quality of life in this country. She came from Delhi some years ago to study tourism and management in the UK, but very soon realized that she was destined to do something more exciting and joined the police force instead. You will agree that this is obviously a much more thrilling, if more dangerous, alternative to business management. Nevertheless, there she was in the police force, full of talent, and she has moved from one role to another until her talent has taken up to the highest ranks in the police force. She is now the first Sikh female police officer to have become a detective inspector. She works in the Warwickshire police force fighting organized crime, and has excelled in that field. So it's now time for me to hand you all over to the police. And so, ladies and gentlemen, please invite onto the stage Detective Inspector Ruby Naylor. Thank you, sir, for your kind words. Lord Lieutenant of West Midlands, Mr. John Crabtree and Mrs. Diane Crabtree, High Commissioner, Mrs. Ruchi Ghanshyam, Guest of Honour, Member of Parliament and world-renowned Sufi singer from India, Padma Shri Hansraj Hans, my lords, ladies, parliamentarians, deputy lieutenants, councillors, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my singular honour to welcome you all here at this iconic venue in the heart of the United Kingdom
on the joyous occasion of the celebrations of the 550th birth anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji, the revered first Sikh Guru. We have a wonderful assortment of presentations for you today. We shall have music, we shall have specially curated videos, and last but not least, we shall have the presence of an extremely eminent personality from India. To start with, we have in our midst a most loved and highly respected and well-known Sufi singer from India, one who needs no introduction. Ladies and gentlemen, it is my privilege to present to you Padma Shri Hansraj Hans. He is a member of the Indian Parliament. In addition to Sufi music, he sings Punjabi folk songs and has sung in several Bollywood movies. Mr. Hansraj took his initial training in music from Usted Puran Shakothi Sahib and started his singing career in 1983. He is an honorary music professor at Washington, D.C. University and the San Jose State University. We also welcome two very talented musicians who will be accompanying him. I think that's three, very talented musicians. Mr. Dalbir Ratan, Mr. Sukhvinder Singh Pinky on the tabla and jodi, and Mr. Gurbaksh Singh Matharu on the Dilruba and Darshani. Over to Mr. Hansraj now. Ladies and gentlemen, let us give them a big hand. सतगुर नानक परगटिया मिट्टी धुंध जग चान सतगुर नानक परगटिया सतगुर नानक परगटिया मिट्टी धुंध जग चान मिट्टी धुंध जग चान
ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇਜ ਕੋ ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇਜ ਕੋ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰ ਚਾਰ ਚੱਕ ਚਾਰ ਬਾਬੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਬਾਬੇ ਤਾਰ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ 550ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਾਂ। उन्होंने ने कहा कि मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू हैं तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। वो ऐसी हस्ती हुई। अलामा इकबाल साहिब, तुहानू पता बरे सगीर दे सब तो बड़े शायर, लिखते ने फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। वो ऐसी हस्ती सी, वो सब मजहबां दे सांझे सन। तुसी खुशनसीब हो, उन्होंने आप ही मेहर करके अरदास भी सुनी गई। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਲਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਚੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। गुर जैसा गुर जैसा नहीं को देव, गुर जैसा गुर जैसा नहीं को दे।
मस्तक भाग सुलागा सेव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सबस का दाता सतगुर मेरा पुरख विदाता पुरख विदाता गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव सतगुर मेरा सर्ब प्रितपाले सतगुर मेरा मार जीवाले सतगुर मेरे की वटियाई प्रगट भई है सबनी थाई सबनी थाई गुर जैसा नाही को देव गुर जैसा नाही को देव
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ਨਾਨਕ ਸੋਧੈ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਸੋਧੈ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ